Naam, hujambo mpenzi mtazamaji na karibu kwenye habari za GTN TV saa moja. Leo ikiwa ni siku ya Jumanne tarehe 22 mwezi wa Oktoba mwaka 2024. Natumai ubuheri wa afya na karibu kwenye habari za GTN TV. Kubali kuungana nasi kwenye mitandao yetu ya kijamii. Upande wa Facebook ni GTN TV Digital na upande wa YouTube ni GTN TV. Na mtafsiri wetu kwenye lugha ya ishara ni Chege na jina langu ni Snaida Chege. Karibu tukupashe. Mahakama Kuu imesema kuwa tozo ya nyumba ilitungwa kihalali kwa mujibu wa katiba. Kuwa ushirikishwaji wa wananchi unatosha. Haya yanajiri baada ya sheria hii ya nyumba za bei nafuu kusitishwa kwa muda na mahakama ikisubiri uamuzi huu wa mahakama, sasa ikisalia kuwa sheria hii itaendelea kutekelezwa na serikali kihalali. Sheria hii ilizua mtafaruku nchini, wa Kenya na viongozi wakipinga sheria hii. Purposeful on public participation in the 6 petitions. Herein vis-a-vis the issues raised on public participation in the appeal case, it is our considered view that the issues raised in the instant petitions raise a broader question on whether public participation was conducted at the National Assembly and the Senate within the tenets of Article 10, 118 and 201 of the Constitution, while in the appeal case the issue was specific to the mode used to conduct public participation. In any event, the court found that the issue was not ripe for determination, as the National Assembly did not only require submission of memoranda but also held public hearings as a mode of public petition. And we've cited the decision at paragraph 47 and 48 and 73 of the appeal court. We find the circumstances that the issue of public participation is not res judicata and now proceed to consider the issue substantively. It is undeniable that public participation is essential to the legislative and policy functions of government, both at the national and county levels. Public participation is integral to the legislative enactment process. Under Article 10(2)(a),
of the Constitution, public participation is one of the key national values and principles of governance. Public participation does not necessarily mean that everyone must express their opinions. Instead, there should be tangible evidence of a purposeful initiative to incorporate a variety of perspectives in Na tukiendelea, hatma ya naibu rais aliyetimuliwa Rigathi Gachagua inaning'inia, huku jopo la majaji watatu likikutana hii leo kusikiliza ombi la kupinga uteuzi wa Kithure Kindiki kama naibu rais mteule. Mahakama hiyo inajumuisha majaji Eric Ogolla, Anthony Mrima na Frida Mugambi. Itaamua iwapo ataondoka au kuongeza muda wa maagizo ambayo yamezuia Kindiki kushika wadhifa huo. Serikali kupitia kwa mwanasheria mkuu anataka amri iliyopatikana na timu ya wanasheria wa Gachagua kuondolewa ili kuruhusu kuapishwa kwa Kindiki. Kesi hiyo ilirejeshwa kwa jopo la majaji watatu na jaji wa Kerogoya Richard Mongo, ambaye awali alitoa maagizo ya kihifadhina na kusitisha kuchukua afisi kwa Kindiki kusubiri kusikilizwa kwa kesi hii leo. Being with him in court. A man or woman who plants a tree, not knowing fully well that they will not sit in its shade, knows the meaning of life. You sit today in such an epochal moment that what you do here has significant ramifications for the Republic of Kenya. It is for you and the court to rise to the occasion. This court has defined the Constitution as a transformative constitution. And this was done by this very court, differently seated in the BBI case, David Ndii and others, versus the Attorney General. And this is what the court said about the Constitution 2010. It is administrative. But then you look at the eventual verdict and read what the two cases say, Kemri and Omtata, caution or imperative, and what Conchella says, administrative. But then you look at the eventual verdict in Conchella, even when they say it's administrative, they set out the preconditions for that. And the question you want to answer is this, my lords: have those preconditions even been met, assuming even that you take it by administrative, for the Deputy Chief Justice to take up the tools of constituting a bench? Because that's the limited question that we are here to address and to guide this court. I make an argument that none of those grounds has been met. For example, we sat in this court in the morning, and I know this question will arise subsequently when we deal with the application for recusal, where my lords say, no, you know, in the virtual courts, in the virtual system, we can sit on anywhere. I'm trying to paraphrase it, my lord, so if I get one word wrong, it's not for any ill intention. We can sit at any time. We can sit from anywhere. We can sit on any day. So that, can the Chief Justice, for example, be virtually absent? Is it possible that the Chief Justice of Kenya distinguishes herself as the first person to be absent virtually? Wherever she is, at home, in Europe, in Asia, in Australia, Kenya, whatever it is, can she be absent virtually? The answer is an emphatic no. That in the virtual space, it is difficult to justify absence. Is the Chief Justice disabled? At least, it has not been suggested by the applicant, nor the respondent, that the Chief Justice is disabled. And therefore, even looking at the Conchella decision, none of the preconditions cited there. Huku haya yakiendelea, Rais William Ruto amewasilisha pingamizi la awali katika ombi la kupinga kutimuliwa kwa Rigathi Gachagua
Kupitia wakili wake Adrian Kamotho, Ruto anasema kuwa mahakama haina mamlaka ya kusikiliza na kuamua ombi hilo, akisema ni matumizi mabaya ya mchakato wa mahakama. Rais alitaja kuwa mjibu wa 5 katika kesi hiyo, huku naye naibu rais aliyetimuliwa akitajwa kama mhusika anayehusika. Rais Ruto aliomba mahakama kutupilia mbali kesi hiyo, akisema kuwa kesi za madai haziwezi kufunguliwa katika mahakama yeyote dhidi ya rais au mtu anayetekeleza majukumu ya afisi ya rais katika kipindi cha uongozi wake kuhusiana na jambo lolote lililofanywa au kutofanywa chini ya sheria hiyo ya katiba ya Kenya ya mwaka 2010. Walalamishi David Mathenge, Peter Kamotho, Grace Mwangi na Clement Murioki na pamoja na Edwin Kariuki walifika kotini kumzuia mgombea wa naibu rais Kithure Kindiki kushika wadhifa huo, wakikosoa mchakato wa kushtakiwa kwa seneti, wakihoji uhalali wa utaratibu mzima. Walilalamikia kuwa waliomba mahakama kusitisha uapisho wa Kindiki uliopangwa hadi kesi hiyo itakaposhughulikiwa na mahakama. Further to that, your lordship, you seek leave under Article 159 of the Constitution, which provides that, your lordship, that judicial power is derived from the people and shall be exercised by the courts and tribunals established by this Constitution for and on behalf of the people. That article again clearly indicates that this power under Article 165 Clause 4 is not capable of being delegated. How about, your lordship, in the Constitution? Your lordship, I invite you to look at Article 260 of the Constitution. It provides if a function has been created to be executed by a particular organ, it is only that organ that is capable of executing that particular function. And for the question of further delegating that particular function cannot arise so as to say that the Deputy Chief Justice had the constitutional mandate to appoint this bench to adjudicate over these particular files. Your lordship, we have put up a case that the Deputy Chief Justice has not only violated the Constitution, but also violated the rights of the petitioners to be heard under Article 50 of the Constitution. When they move to appoint... Na hiyo ni kesi ambayo ilikuwa ikiendelea kusikilizwa hii leo, ambayo bado inajiri kusikilizwa katika mahakama kuu ya Milimani. Na tukiendelea kwenye taarifa zetu, kiongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa Kimani Ichung'wah amepuuzilia mbali ripoti anazolenga kuchukua, ikisemekana kuwa analenga kuchukua nafasi ya Kithure Kindiki kama waziri wa usalama wa ndani iwapo kiongozi huyo atachukua ofisi ya naibu rais. Akizungumza huko Kilifi, Ichung'wah alikariri kuwa hataki kuchukua wadhifa wowote wa uwaziri, lakini analenga kutoa huduma kwa Wakenya na wakazi wa Kikuyu kuwa kiongozi walio wengi katika bunge la kitaifa. Aidha, amedokeza kuwa jukumu lake la kumtimua naibu rais Rigathi Gachagua lilikuwa katika huduma kwa taifa, kutupilia mbali madai kwamba alikuwa na kisasi cha kibinafsi dhidi ya Gachagua. Nasikia mko na maneno mpaka iko kiongozi aliongea hapa akasema wewe tunaona uende waziri wa interior. Lakini nataka nimwambie huyo kiongozi, mimi niko na kazi. Nastaki watu wachanganyikiwe. Muliona niliongoza mambo ya mswada wa impeachment huko bunge, na niwashukuru hao wabunge wetu sababu wote walishirikiana na sisi. Na sio sababu tulimchukia mtu binafsi, ni sababu tuliipenda Kenya na tukapenda wa Kenya na tukapenda maendeleo ya Wakenya kuliko mambo ya watu binafsi.
na mimi sikufanya ile kazi ili nipate kazi nyingine yoyote. Na nataka niwaambie, nikimwambia ndugu yangu yeye alisema hapa nipewe kazi ya waziri. Mimi sina haja na kazi ya waziri. Mimi niko na kazi ambayo nimepewa na wananchi wa Kikuyu, na hawa wabunge wakanipea kazi kama kiongozi wao kwa bunge la kitaifa. Na hiyo ndio kazi naomba Mwenyezi Mungu niweze kuendelea, ili tumsaidie rais alete maji Rabai, atengeneze barabara la Rabai, wananchi wa Rabai na Kenya wapate huduma ya afya kwa mambo ya mpangilio wa Universal Health Coverage ama SHIF. Na naibu wetu wa rais mgeni ama mpya, Profesa Kithure Kindiki, na yeye nimwambie ajilete Rabai. Ajilete. Hebu nione kwa mikono wangapi anataka Kindiki atembee Rabai. Na ripoti hiyo inatupa fursa kuelekea mapumzikoni kwa kiasi, ila usibanduke, tunarejea hivi punde na habari zaidi. Endelea kuungana nasi kwenye habari za GTN Saa Moja. Ni uyate kuhuthira rwimbo, thenema, ona kana kuhuthira wira utungitwo ni mundu ungi utari na maroma ma copyright na mahitia. Wewe na kinyuthi, saruni, ba, mukawa, thibitari, we wonanagia thenema, wewe na ndege, ngari ya ukui wa muingi, taxi, ona kana nyumba cia umemerekia, ati ni mubatie kugea na maroma ma Unified Copyright License umuthi kuma kuri ruhonge rwa Public Kenya ruria no rwandikithitio ta Collective Management Organization. Hura *553# no rumirire makinya. Marihi mothe mararihwo kugerera M-Pesa paybill number 4136329 kana kugerera bengi ya KCB account number ni 13270200157. Ririkana ati gutiri kuriha mbeca baribari. Ni undu uhoro makiria cerera www.pavrisk.or.ke kana uhure 0719477477 kana 0732721721. Performing and Audiovisual Rights Society of Kenya, revitalizing royalty management in Kenya. Igwa rwimbo guthakara. Ungenda kuigwatira rwimbo mukaire rwa Chris Mwangi rutuketa skiza tune thimo-ine yaku ni undu muhuthu. SMS ritwa skiza 6939672 utume kuri 811 na ritwa skiza 6939672 utume kuri 811. Wigwatira rwimbo mukaire rwa Chris Mwangi thimo-ine yaku rutuke rwa kirathimo muturire-ine waku wa family yaku ona arataku. Chege ya kero ni narwathe Mutumiana Tuliatari mwana Angekaera mwathani wa yake mwori. Thegio murere wa GTN TV ni undu wa wiroreri waku na riu we utiriragira kugerera mutambo wa panga niguo guthi na mbere na gutwamukira na njira ya mwanya. Urabatara guscan TV yaku niguo uthi na mbere na wiroreri wa mwanya wa GTN TV. Ungikora wina kiuria kana wonie tore kugerera Facebook ni GTN TV Digital kana WhatsApp number niyo 0725737228 kana ndomereri nguhe 0725737228. Mutambo wa X ni @GTN TV _Kenya, Instagram @GTN TV _Kenya, TikTok GTN TV _Kenya, email gctckenya@gmail.com. GTN TV umushi wa hiyo na tarada. Mwaramo Sacco Society Limited
nitwikorane hari uheani wa motungata ta kuiga muthithwa na motaro ma kibeca. Ontuheanaga ngombo kuri members aitu na gwakinya ni kuriha ngombo ici turi na mubango mwega wa marihi. Kora makiria turi kura thimu namba 011521070 kana email itu niyo mwaramosako@gmail.com kana oruchere wa fici itu uthea tauni hari barabara ya guthii Gatuge kugethana Backyard Lodge. Mwaramo Sacco Society Limited, saving safely for prosperity. Wena itangatho ngĩrĩkinyĩre ya Kenya na njĩra ya mwanya. Itangatho rĩa biacara, wendia wa mĩgũnda, magongona ngũrani ta kũmenyithia mũingĩ motungata marĩa kambuni yaku ĩraheana kana kũmenyithia mũingĩ mathomo marĩa thukuru waku ũraheana. Imenyithia cia ikuo hamwe na motungata mangĩ. Ũka wonjorithie na ithuĩ na thogora mũbacĩrĩre. Twarĩre kũgerera thimũ namba 0742606195 kana email nĩyo sales@gtntv.co.ke kana ũtũcĩre wabici-inĩ citũ GCTC Complex, former Othaya Teacher. Na shukrani za dhati kwa kuzidi kuungana nasi kwenye habari za GTN Saa Moja, na shukran kwa kuzidi kuungana nasi. Tukiendelea, maafisa katika ofisi ya naibu rais aliyeondolewa madarakani Rigathi Gachagua walikatazwa kuingia Harambee House Nairobi siku chache baada ya kutumwa kwa likizo ya lazima. Kulingana na ripoti, maafisa kutoka kitengo cha usambazaji haraka RDU walikuwa wamepiga kambi nje ya eneo hilo siku ya Jumanne, huku wakiwafukuza wafanyakazi wote walioripoti kazini. Maafisa 108 waliofanya kazi na kiongozi huyo anayezozana walitumwa kwa likizo baada ya seneti kuidhinisha kutimuliwa kwake. Hakuna afisa au mfanyakazi aliyekubali kutoa maoni yoyote kuhusu mkwamo huo. Katibu mkuu wa utawala Patrick Mwangi hapo awali juma lililopita aliwaagiza wakuu wote katika idara kuhakikisha wameteua maafisa anayehusika kuchukua jukumu la kuhukumu mara moja. Namna tutakuwa tukipokea ripoti hiyo ifikapo mwendo wa saa 3 jioni. Tukiendelea, vijana humu nchini wamezidi kuhimizwa kukumbatia masomo ya ubunifu katika kuwezesha kujikimu kimaisha. Wakizungumza katika chuo kikuu cha Mount Kenya Thika, wametoa wito huku wakiwahimiza ubora wa mtu kubuni nafasi hizo ambazo zitawasaidia katika kujistahimili maisha. Na ripoti hizo ni baadhi ya tuliokuandalia kwenye habari za GTN Saa Moja. Kwa kina kamili And to me, this is something to appreciate about Mount Kenya. Thank you so much, panelists.
advice to all students across Kenya, not just in MKU, it is to be able to start being innovative at their prime time in school. We'll be very much excited to have job creators. You know, with the limited job access here in Kenya, we encourage students to be able to explore entrepreneurial opportunities within the universities, so that by the time they complete, they end up creating their own jobs and employing others. And they take advantage of the various forums within the university. We have, for example, here we have an innovation and incubation center. They take advantage. We also have other programs supported by partners. If they take advantage of all these programs, surely they will end up becoming job creators by the time they complete their education here at the university. And a lot of things through the innovations that the youth are indulging in, and these innovations really need to be supported by the government, and they all include more of preventive medicine than curative medicine. Online with our model, even being online, you can learn all those things. A lecturer can show you parts, can even show you like how they can work in 3D on our model, and that's why it is very cheap compared to those devices that are being developed by Google or Facebook or all other big companies. The challenges that we are having are mostly in research, because sometimes we need maybe to interact, to learn other skills in order just to be able to develop interesting projects, or maybe to have maybe a good lab whereby we can practice and we can try to come up with good solutions. Our innovation utilizes neutralization reaction, where we are able to neutralize acidic component of the flue gas in the air and the basic components using our scrubbing liquid, ensuring that the air that comes out at the end of this process is neutral and very na shukran kwa kuzidi kuungana nasi kwenye habari za GTN Saa Moja. Tukiendelea, mwanahabari Martin Kihara Gathua hii leo amezikwa kwao katika eneo la Kamiruri katika wadi ya Mugonda katika eneo bunge la Kieni katika kaunti ya Nyeri. Mnenaji baada ya mwingine wakisifia utendakazi wake. Kihara ni nduguye mmoja wetu mwanahabari wa runinga ya GTN Kahyo John Francis. Kihara atakumbukwa kwa utendakazi wake ambako wanahabari kadhaa wameibuka kung'aa kupitia mikononi mwake. Mwanahabari wetu Gitonga Ndweri amekuwa kwenye hafla hiyo ya maziko yake mwenda zake Kihara Gathua na kutuandalia taarifa hii kwa kina. Ni safari ya mwisho ya kumzidikisha Martin Kihara Gathua katika eneo la Kieni Magharibi. Kihara wa Gathua, ambaye alitambulikana haswa katika sekta ya wanahabari, ni kakake Kahyo John Francis, ambaye ni mwanahabari katika runinga ya GTN. Kihara akikumbukwa kwa utendakazi wake. Familia, marafiki pamoja na wakazi kutoka kijiji cha Kamiruri wakikogamana kumzidikisha Kihara. Risara za rabirabi mmoja baada ya mwingine wakimkumbuka Kihara kwa utendakazi wake. Mukiri kwaya toheirwo ibo twina fathers ya kuigana ni maguka ona haria memerekagia hamwe na my brother Kihara wa Gathua. Gienda kuheana rugano rwakwa na my brother tureretwo hamwe to niwe mukuru hari anake agacokero ni catechist wa ihenya God, and we trust in his judgment. And even as we have heard our father, even the preaching that was here, very powerful, that indeed, you know, the bones can rise and they can become what God has said they will become. So we let God's judgment be. We rise and we be what God would want for each one of us to be. And with that said, we would like to just say pole to the family, to Janet and the kids. We love you. To Njambi and little Makela, we love you too. We love all of you. We are supporting you. And we'll continue to stand with you in prayer. And for all of us cousins, we also stand together in prayer and in harmony. So we are together na asante sana. Mungu awabariki sana. Thank you. Thank you. God bless you. Dad,
kuma hau tribute ya dad tugithomerwo ni Munyiri wa kuma kuria Ndaragwa, na no nyende ona dad oke haha na Munyiri nake agiuka gututhomera tribute kuru mari haha. Tukirikia tribute ya dad tugukorwo na brothers and sisters na magukorwo mari haha. Twarikia Munyiri, Honorable Shiko na Thinka hiyo. Thank you. Family ya Gathua na Martin, eno tribute ya dad. Njitagwo Munyiri. Munyiri ni brother ya Gathua na tribute to ihano. My lovely son, it breaks my heart beyond repair that you left us so soon. So soon that I haven't had time to believe it. You are my first fruit of love, closest friend, my anchor and my confidant. I'm grateful for all the memories and every moment we shared. Kihara alifariki baada ya kuugua kwa muda mfupi. Ameaga akiwa na umri wa miaka 47. Ameacha nyuma wake wawili na watoto 4. Kati ya viongozi ambao walihudhuria, mbunge wa Mukurweini John Kagushia, mfanyabiashara na pia mwanasiasa Thuo Mathenge, kati ya viongozi wengine. Amekumbukwa na wengi kwa utendakazi wake. Ikiripotia GTN Saa Moja kutoka Kameruni, eneo la Mugoda, Kieni West, County ya Nyeri. Jina langu ni Gitonga Dwiri. Na tunatuma pole zetu kwa familia yao akina John Francis pamoja na nduguze na baba yao na familia yote na pamoja na marafikize. Tunamtakia kupona kwa haraka kwa walioachwa. Na ripoti hiyo ya Gitonga Ndweri inatupa fursa na inatutilia kikomo kwenye habari za GTN Saa Moja. Habari zaidi zitakujia ifikapo mwendo wa saa 3. Kubali kuungana nasi na kuzidi kuendelea kutizama runinga ya GTN. Habari zaidi zitakujia mwendo wa saa 3 kwenye lugha ya mama. Shukran kwa wote waliofanikisha taarifa hizi. Shukran kwako kwa kuungana nasi. Tafsiri wetu kwenye lugha ya ishara amekuwa Lucy Chege, na jina langu ni Snaida Chege, na kutakieni usiku mwanana. Tupatane hapo kesho panapo majaliwa. Thegio murere wa GTN TV ni undu wa wiroreri waku na riu we utiriragira kugira mutambo wa panga niguo guthi na mbere na gutwamukira na njira ya mwanya. Urabatara guscan TV yaku niguo uthi na mbere na wiroreri wa mwanya wa GTN TV. Ungikora wina kiuria kana wonie tore kugura Facebook ni GTN TV Digital kana WhatsApp number niyo 0725 737228 kana domeriri guhe 0725 737228. Mutambo wa X ni @GTN TV _Kenya, Instagram @GTN TV _Kenya, TikTok GTN TV _Kenya, email gctckenya@gmail.com. GTN TV umushi wa yona tarada. Mwaramo Sacco Society Limited nitukorwo ni hari heani wa motungata ta kuiga muthithwa na motaro ma kibesha
onteanaga ngombo kuri members aitu na gwakinya ni kuriha ngombo ici turi na mubango mwega wa marihi kora makeria turi kura thimu namba 051521070 kana email itu niyo mwaramo@gmail.com kana oruchere wa fiesi tu othea tauni hari farfara ya guthie gatuge kugethana backyard lodge Mwaramo Sacco Society Limited savings free Mwaramo Igwa rwimbo guthakara ungenda kwigwatira rwimbo mukaire rwa Chris Mwangi rutuketa skiza tionthi moine yaku ni undu muhuthu SMS ritwa skiza 6939672 utume kuri 811 na ritwa skiza 6939672 utume kuri 811 wigwatira rwimbo mukaire rwa Chris Mwangi thimoine yaku rutukerwa kirathimo muturire-ini waku wa family yaku ona arata aku Chege ya kero ni narode Mutumiana Tuyatari mwana Angikaira mwadani Wayake mori God found me a woman My woman, my priority She fell in love Wendo ni kiheo na ningĩ nĩ rĩathani na nĩkĩo gũkũ kwa GTN TV twĩharĩirie tũihũrĩtwo nĩ wendo mũingĩ gũkũrehera magongona mothe mahutanĩtie na kiugo wendo tukanjerera na kuhanda ithĩgĩ tugathiĩ ũthoni tukarenga kĩande na gatũrũ kohoro tugakũrehera mohiki ma kĩrĩu ma gĩkũrinũ na ma kĩndũire nyitanĩra na niĩ Wanjĩra wa Mũthee o mũthenya wa kiumia kuma thinacara nginya thaa 1 cia hwaĩ-inĩ.